தலைமுறை ஆற்ற ராமகிருஷ்ண மிஷன் மற்றும் மடத்தினுடைய பொதுச் செயலர் சுவாமி சுகிதானந்த்ஜி மகாராஜ் அவர்கள் சொற்பொழிவாற்ற இருக்கிறார்கள். 1958ஆம் ஆண்டு ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தில் தன்னை ஐக்கியப்படுத்தி கொண்டு ராமகிருஷ்ண மடத்தின் 8வது தலைவர் சுவாமி விசுதானந்த்ஜி மகாராஜிடம் மந்திர தீட்சை பெற்றார். 10வது தலைவர் சுவாமி வீரேஸ்வரானந்த்ஜி மகாராஜிடம் சந்நியாச தீட்சை பெற்றார் மகாராஜ் அவர்கள். அன்னையார் சாரதாமாவின் நேரடி சீடர் சுவாமி பிரேமாசானந்த்ஜி மகாராஜ் அவர்களுக்கு சேவகராக சேவை செய்தார்கள். கல்கத்தாவில் ரகாரா மற்றும் நரேந்திரபூர் மையங்களில் உள்ள மேல்நிலைப் பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராகவும் சேவையாற்றியுள்ளார்கள். கல்கத்தாவில் உள்ள தியோகர் வித்யாபீத்தின் செயலராக சேவையாற்றினார்கள். ராமகிருஷ்ண மடத்தின் அறங்காவலராகவும் நிர்வாக குழு உறுப்பினராகவும் சேவை செய்து வருகிறார்கள். தற்பொழுது மிகச்சிறந்த பணியாக அனைத்து ராமகிருஷ்ண மடங்களின் கிளைகளுடைய பொதுச் செயலராக இருந்து அனைவருக்கும் வழிகாட்டி வரும் சுவாமிஜி அவர்களை தலைமுறை ஆற்றுமாறு அன்புடன் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். I offer my Bhaktipurna pranams to revered Gautamanandaji Maharaj and other revered monks, brahmacharis present here, of our order as well as those who have come from outside our order. And here present the local people who has arranged everything. Without their initiative, this function could not have been accomplished. Present here I find there is so many ladies present here, gents present here. Some of them are devotees, some of them admirers, some are inquisitives. Generally, whenever I go and wherever I go, I take the advantage of the deliberations going on, and on the basis of that I make my own talk. But here I was in a disadvantageous position because I could not understand what sort of deliberations were going on. But still I could gain a little bit of the spirit of the talk. Sometimes you might have marked that I was inquiring this side and that side, wanted to know what is the point of discussion there. And in this context, I am happy to know, tell you one beautiful incident in the life of Holy Mother. Swami Atulananda, he was a Dutch man. He came in touch with Swami Vivekananda in America, and afterwards he came to India and stayed in India. Then the Belur Math authorities, they felt that he should have initiation. At that time, Holy Mother Sharda Devi was there in Jairambati. So he was sent to Holy Mother for initiation. Holy Mother, you all know, and we all know, that Holy Mother knew nothing of English. And this Dutchman, Atulananda, he did not know anything of Bengali. But there was the initiation, and during the time of initiation, no one is allowed. So Holy Mother and that Gurudas Maharaj by Atulanandaji, he both were only in the room. After when the initiation process was over, when Gurudas Maharaj Atulanandaji came out, at that time they said, others became curious, how could you communicate what Mother was saying, you are following, and what were your questions, how Mother could understand, how in which language you talk. Then Gurudas Maharaj replied in a very beautiful reply, very innocent reply, in which language, when a baby is born, talks with the mother.
I also talk in the same language as a baby talks with the mother. So I am also here, though I am not understanding you clearly, but I am understanding the spirit of your language. Now here, so many stars are present here. Of all the stars, the first one, I feel that our compliment to Abhiramananda. Abhiramananda is in this sense because Shukhina Kshatriya Partha Lavante Yuddhamidrisham. He is fortunate to get the honor. There was some attempt was going on. Revered Gautamananda Maharaj himself he tried because our this Swami Atmanandaji, he is always trying to hand it over to Ramakrishna mission. Why he is trying, that shows his magnanimity, dimension, as well as feeling for Swamiji. He knew that if I run, so long I shall be running, it will go on. But the moment I shall go, what will be the fate of this place? Whether this thing will survive, whether this thing will thrive, whether this thing will get a higher dimension. So that doubt he had. So he wanted that this should be handed over to such an organization, such an agency, which he will steer it through in a better way. So with that, it is not a small sacrifice on his part. By bit, he prepared it as a mother prepares it. So in that way, he had to collect money, prepared, and ultimately he felt that when a mother sends his own son to the war field, at that time the feeling of the mother, the same feeling he is having now while handing it over to this Ramakrishna mission. So now we can see his emotion and his dedication, both the things we are finding has been comprehended together by his emotional utterances of few words. This celebration would have been meaningless if our king and the honorable queen both would not have been present, because Rameshwar and this Bhaskar Setupati, they became friends, philosopher, and they became sometimes a guide to each other. So in that way, we are here, and this handing over of the ceremony is going on. If they would not have been present, this would have been meaningless. So undoubtedly, their presence has given a greater lustre to this celebration. And you'll be surprised that our queen, today is her birthday. So it is so befitting. Certainly it is her birthday, not only simply her, but also her ashrama's also birthday. So today this center has been linked with, it has got the just bridge with this Ramakrishna Sangha. So this Setupati, so he has become sincerely a Setupati. So he is becoming as a bridge between this whole Ramakrishna Sangha and this Ramnath. So a bridge has been created. Undoubtedly, this has been a very beautiful thing. Other speakers, and here very powerful speaker is your Pulavar Kumaran. So he is a very powerful speaker. He knows how to present anything in any situation. God has given them this capacity, and he is utilizing that thing. Especially, he has mentioned one thing, that means the people has been enlightened. These people, certainly the contribution of the people, I like to
just say that what should I, being a monk, I cannot give them anything, but I can beg from Bhagavan Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swamiji for their well-being. Why? They could appreciate the presence of this Ramakrishna mission. The presence of Ramakrishna to appreciate, it is not a matter of joke. Just to think of when Bhaskar Sethupathi appreciated Vivekananda. At that time, what was Vivekananda? Wandering monk only. So many monks wandered. But Vivekananda was also a wandering monk. At that time, he did not get the recognition of Chicago, America, Western recognition. Prior to that, Bhaskar Sethupathi could feel that here is an asset, a jewel is there inside. That he could realize. So this same spirit is still percolating up towards 150 years and amongst these people. And they have now come forward to recognize that lost jewel. So this is these people, they have been as if waiting with a vast silence, and just like an oyster, they were preparing their mindset, their surrounding, their condition, so that it can become a part and parcel of this whole order. So it is not a small thing that how much great and big they are. Swamiji, we know this Bhaskar Sethupathi, certainly he was an instrumental in sending Swamiji to America, and Swamiji was appreciated. He got recognition, and it had its reflection not only in America, England, but also in India also. This in the newspapers here and there, so much of appreciation meetings are going on. Now just to think, suppose Swamiji went there, he got his recognition, and if he would have thought that let me continue in America itself, if he did not come back to India, he would think that I can work for India more if I stay in America. Then what would have happened? The total picture would have been something different. But he decided that I have got something to be done for India, because Sri Ramakrishna has entrusted the responsibility of the whole world's elevation on him. It is not only for India, but also for the whole world. And he was trying to find out a suitable conduit through whom this thought, these ideas, this concept can be ventilated. And he tried in America, but afterwards he had the just understanding that this America will not be the fit instrument. So he decided, I shall have to go back to India and try to find out, because in India he could find that there are, as Balabhadranandaji has mentioned, that there are persons who can appreciate higher thoughts. So he came back to India. After coming back to India, from his glorious performance in America, it was also an ordinary incident. Suppose if Bhaskar Sethupathi would not have given him that royal reception, what would happen? 10 or 15 persons, this Shashi Maharaj, Niranjananda Maharaj and Shivananda Maharaj and a few persons, they would receive him, bring him and to Belur Math. What would have happened? Because this Bhaskar Sethupathi, he made this maiden start. He made this maiden reception. Their reception was so royal and magnanimous that everybody had the feeling that certainly this man had got this potential. When a king is doing, so we shall also have to follow suit. And as a result, we find afterwards it is snowballing and getting momentum, and everywhere he was getting so much of reception, and it overflowed while he reached Calcutta. So that is the thing. So this total impact which we find that Swamiji's coming back and presence did, everything was initiated here itself.
So, thus we find where we are. Sincerely, this place is a place of pilgrimage, as Rameshwar Bhagavan is there. Similarly, here Vivekananda also is here. So we should just take this thing as a place of pilgrimage like Rameshwar Dham, Vrindavan Dham. Similarly, this also has become one of the holiest places. Another point I like to mention, I would finish. That is the thing which Balabhadranji has mentioned. That I want to point out. Swamiji, in one of his letters, probably to Holy Bull, mentioned that gold and silver I foo. I don't care for your gold and silver, but I need a bit. I need a bit. Why? Because I have a jewel. And I need a box where I can keep my jewel. That is the reason. I need a little bit of money, gold and silver. What is that jewel? The thoughts of Sri Ramakrishna. The life they've been preached. So that thing, that thoughts of Sri Ramakrishna is to be preserved. How to preserve? It in a box. Which is the box? This organization. Ramakrishna Mission, Ramakrishna Sangha, where the devotees and the sadhus all will come together and mix together and they will give it a new dimension. For with all the things, that's we find that everything of this order, its glorious aspects, its intrinsic values, everything generated from here itself. So I am just sincerely, as I started, similarly I am finishing. I am praying to Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swamiji for the well-being of you people and your children, your next generations all should grow up, take the advantage of the presence of Sri Ramakrishna, Holy Mother and Swamiji and be blessed. Thank you. சுவாமிஜி அவர்கள் நடந்த சொற்பொழிவுகள் அனைத்தையும் நான் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும் ஒவ்வொரு சொற்பொழிவாளர் மற்றும் இங்கு அமர்ந்திருக்கக்கூடியவர்களுடைய அந்த வேகம், அவர்களோடு இருக்கக்கூடிய உணர்ச்சி பிரமிதம் ஆகியவற்றின் மூலம் சாமிஜியினுடைய கருத்துக்கள் எவ்வளவு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது என்றதில் தொடங்கி ராமகிருஷ்ண மிஷன் என்பது ஒரு பெட்டகம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் சிந்தனைகளை பாதுகாத்து காலம் காலமாக பாதுகாத்து வைத்து வருங்காலத்திலும் அவற்றை இந்த இந்திய மக்களுக்காக பயன்படுத்துவதற்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெட்டகம்தான் ராமகிருஷ்ண மிஷன். ஆகவேதான் சுவாமி ஆத்மானந்தஜி போன்றவர்கள் தன்னுடைய வாழ்நாளில் இத்தகைய கிளைகளை ராமகிருஷ்ண மிஷன் கிளைகளோடு இணைத்து அவருடைய சேவையை தொடர்வதற்கு முயற்சி எடுத்திருக்கிறார்கள் என்று பாராட்டினார்கள். சுவாமிஜி அவர்களுக்கு நமது அனைவரின் சார்பிலே நன்றி மலர்களை காணிக்கையாக்குவோம். இரண்டு மூன்று மாதங்களாக இந்த விழா நடைபெறுவதற்கு சுவாமி அபிராமன்ஜி மகாராஜ் அவர்களுக்கு உற்ற துணையாக இருந்து கடும் உழைப்பின் மூலம் இந்த நிகழ்வை வெற்றி பெற்றதாக ஆக்கிய சுவாமி சுத்தபானந்தி மகாராஜ் அவர்களை நன்றி நெவில் அளிக்குமாறு வேண்டுகிறேன். தவத்திரு ஸ்ரீமத் சுவாமி சுகிதானந்தி மகாராஜ் அவர்களுக்கும் ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தி மகாராஜ் அவர்களுக்கும் என்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த பிரணாமங்கள் மற்றும் இங்கு வந்துள்ள மூத்த துறவி பெருமக்களுக்கும் என் சகோதர துறவி பெருமக்களுக்கும் பிரணாமங்களும் நமஸ்காரங்களும். இவ்விழாவிற்கு பல்வேறு சிரமங்களையும் பொருட்படுத்தாது இம்மடத்தின் துவக்க விழாவிற்கு வருகை தந்து நம்மை எல்லாம் ஆசீர்வதித்த தலைமை செயலர் ஸ்ரீமத் சுவாமி சுகிதானந்தி மகாராஜ் அவர்களுக்கும் ஸ்ரீமத் சுவாமி கௌதமானந்தி மகாராஜ் சென்னை மடத்து தலைவர் மற்றும் அரங்காவலர் அவர்களுக்கும் இம்மடத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் ஸ்ரீமத் சுவாமி பலபத்ரானந்தி மகாராஜ் அவர்கள் உதவி செயலர் அவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருந்து இவ்விழாவை சிறப்பித்ததற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இங்கு வந்துள்ள
நம்முடைய அழைப்பை ஏற்று வந்துள்ள தவித்திரு சுவாமி ஆத்மானந்தி மகாராஜ் அவர்கள், சுவாமி கமலாத்மானந்தி அவர்களுக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பல்வேறு நம்முடைய பிரான்ச் சென்டர்ஸ்லேருந்து வந்துள்ள மூத்த துறவியர்களுக்கும் என்னுடைய சகோதர துறவியர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. இங்கு சிறப்பு விருந்தினராக இங்கு வந்துள்ள ராஜா திரு குமரன் சேதுபதி அவர்களுக்கும் ராணி லக்ஷ்மி நாச்சியார் அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்தாரை சேர்ந்த மற்றவர்களுக்கும் எங்களுடைய மடத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மற்றும் திரு புலவர் இளங்குமரனார் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. மாலை நிகழ்ச்சி கலை நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்க போகும் திரு நல்லி குப்புசாமி செட்டியார் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற கடினமாக உழைத்த உள்ளூர் தன்னார்வ தொண்டர்களுக்கும் பல்வேறு ஊர்களில் இருந்து இங்கு வந்து உழைத்த அன்பர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. நீங்கள் நினைக்கலாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக படிச்சுட்டு போகிறேன், நினச்சா சொல்லலாம், நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம், டைம் இல்லை, ஆல்ரெடி லேட். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற பொருள் உதவி மற்றும் பண உதவி செய்து இவ்விழா சிறப்பாக நடக்க காரணமாயிருந்த அனைத்து பக்தர்களுக்கும் நல்ல உள்ளங்களுக்கும் மடத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த மடம் வருவதற்கு பல்வேறு வகையில் உதவி புரிந்த இவ்வூர் மாவட்ட சார்பதிவாளர், துணை சார்பதிவாளர், மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் மற்றும் உள்ளூர் போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கும் பத்திரிகை நிருபர்களுக்கும் ஒளி அமைப்பாளர்களுக்கும் பந்தல் அமைப்பாளர் திரு குமாரசாமி அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. காஞ்சிபுரத்தில் அந்த பக்தர்களுடைய மாநாட்டுக்காக அவர் தான் அங்கே பந்தல் போட்டிருந்தார். இந்த அளவுக்கு இங்கே போடுறதுக்கு இங்கே யார்கிட்டையும் இல்லை. தேடி தேடி பார்த்துட்டு கடைசியில் கிடைக்காதனால அவரை கான்டாக்ட் பண்ணோம். உடனே வர்றேன்னு சொல்லிட்டு வந்து கிளம்பி வந்தார். பார்த்தாரு, நான் எங்கிட்ட போட்டு கொடுத்துறேன்னு சொல்லிட்டார். ஸோ அதனால் அந்த ஒரு நல்ல உள்ளத்துக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. மேலும் இத்தனை பேருக்கும் நல்ல உணவு அளித்து எல்லோருக்கும் அதாவது மன திருப்தி மட்டும் இல்லாமல் உணவும் சரியான வகையில் கொடுத்து அவர்களுக்கு அந்த சமையல்காரர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி. இந்த வேளையில் முக்கியமான ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். மகாராஜ் அவர்கள், சுவாமி அபிராமானந்தி மகாராஜ் அவர் சொன்னார்கள், ஒன் மேன் ஆர்மின்னு. இப்போ நான் சொல்கிறேன், எனக்கு இங்கே மேடையில் உட்கார்ந்துருக்கவங்க இந்த பெரியவங்க தான் நான் ஊக்கமும் தைரியமும் கொடுத்து என்ன இப்போ மட்டும் இல்லை, வருஷ கணக்கில் அவங்க தான் இவ்வளோ செய்கிறதுக்கும் காரணமாக இருக்கிறவங்க. அவங்க வரிசையாக பேர் சொல்லலாம். ரவியர் ஜெனரல் செக்ரட்டரி மகாராஜ், கௌதம் மானஜி மகாராஜ், அபிராம் மானஜி மகாராஜ் மற்றும் இங்கே கீழே இருக்கிற அனைத்து மூத்த துறவியர்கள் ஒருத்தர் கூட பாக்கி கிடையாது. எல்லாரும் அவ்வளோ தூரம் என்னை என்கரேஜ் பண்ணதுனால தான் இவ்வளோ தூரம் பண்ண முடியுது. அதனால் என்னுடைய பங்கு ஒன்றுமே இல்லை. அது மட்டும் இல்லை, என்னுடைய சகோதர துறவியர்களும், இன்னும் சொல்லப்போனால் பக்தர்கள் இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாரும் இந்த மாநாடு நடக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லை, சேவை பணிகளுக்கும் மற்றது எல்லாத்துக்கும் நிறைய கொடுத்து அவங்க எல்லாரும் உதவி பண்ணதுனால தான் இந்த நிகழ்ச்சி ரொம்ப சிறப்பாக நடைபெற்றது என்பதை பணிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதற்கும் மேலாக பகவான் ராமகிருஷ்ணர், அன்னை சாரதா தேவியார், சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்களுடைய கருணையும் அருளும் வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாது. இந்த 3 மாசத்துல இவ்வளோ நடந்துட்டு எனக்கு என்ன ஒரு மாயாஜாலம் நடந்த மாதிரி தான் எனக்கு நான் ஃபீல் பண்றேன். உண்மை அதுதான். எங்கிருந்து பைசா வரும்னு தெரியாது. நமக்கு இந்த ஊர்ல யாரும் எங்களுக்கு தெரியாது. ஒரு ஆள் கூட எனக்கு பழக்கமும் கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இருந்த சமயத்தில் தானாக நான் தேடி போகலை, அவரே யாராவது ஒருத்தர் டெய்லியும் கொண்டு கூட்டு வந்து அவரே இந்த மாதிரி அவங்கன்னு சொல்லி 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 அது கடைசியில் இவ்வளோ பேருக்கு இந்த ஹோல் ராமநாதபுரத்துக்கும் இந்த செய்தி ரீச் ஆகிருக்குன்னா எல்லாத்துக்கும் மேலே அவங்க தான், அவங்களுடைய அருள், அவங்களுடைய கருணை.
அவங்களுடைய கருணையும் அன்பும் அருளும் ஆசீர்வாதம் நமக்கெல்லாம் இருக்க வேண்டும் என்று கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. ஜெய் ஸ்ரீ குரு மகாராஜ் ஜி கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீ மகாமாயி கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீ சுவாமிஜி மகாராஜ் ஜி கி ஜெய். ஜெய் ஸ்ரீ ராமநாத சுவாமி மகாதேவ் கி ஜெய். ஜெய் பர்வதவர்த்தினி மாயி கி ஜெய்.